Hello students. So some basic concepts of chemistry we have learnt up to laws of chemical combination. So in today's video we are going to learn about some more important concepts of mole concept. Okay, so today's video we are going to cover these topics. Okay, atomicity, atomic mass, gram atomic mass, average atomic mass, molecular mass, gram molecular mass, formula mass, molar volume, okay, gram molar volume, Avogadro number, and how to find number of moles, number of molecules and atoms, and concept of density, vapor density. Okay, like this we are going to cover some of the important concepts. Okay, so let us go into the each topic, and we are going to do some numerical problems which are related to these topics also. So atomicity, first topic is atomicity. The number of atoms constituting a molecule is called as atomicity. You please write the definition in one place and please keep practicing. Okay, now everyone has to maintain your own notes. If you are just listening to the topic, you will not remember the topic for long time. So please write and practice. So the number of atoms constituting a molecule is called as atomicity. Atomicity is how many atoms with which a molecule is made up of. You call that as atomicity. So here types of elements based on the concept of atomicity. We have many types of elements are there based on the concept of atomicity. So like monoatomic, diatomic, triatomic, tetraatomic, octaatomic. Like this you have many types of elements based on the concept of atomicity. So first one, let us consider monoatomic, means atomicity 1. Mono means what? 1. Okay, like for example, inert gases. You can take for monoatomic substances, all inert gases are monoatomic. You all know inert gases are what? Helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. Okay, these all elements comes under inert gases and all of them are monoatomic. Second example for monoatomic elements are what? Metals. All metals are monoatomic only. What is meant by atomicity? The number of atoms with which a molecule is made up of. Actually, these all metals in its elemental form, they exist as monoatomic only. Single element, single atom, that element is made up of single atom only. Like all metals. You can take the example of metals like what? Iron. Fe means what? Iron. Copper, zinc, silver. Au means gold. Ag means silver. You should know the symbols also. Hg means hydrogen, mercury. So these all are examples for monoatomic substances. Next, diatomic substances means atomicity is equal to 2. So for example, gases like hydrogen, H2. Hydrogen exists like 2 atoms of hydrogen makes one molecule. Okay, same like that nitrogen, oxygen, chlorine, fluorine, bromine, iodine, all these are diatomic because 2 atoms of that substances makes one molecule of that gas. That's why they are called as diatomic substances. Next, triatomic means atomicity is equal to 3. Ozone, you can take the example of ozone, O3 is an example of triatomic molecule. Next, tetraatomic, in the name itself it is there. Tetra means 4. Tetraatomic, atomicity is equal to 4. Example is P4 molecule. Phosphorus exists as tetraatomic, means in its elemental form it exists as tetraatomic. Next, octaatomic, atomicity is equal to 8. So for such kind of examples, for such kind of substances, example is sulfur, S8. So next comes atomicity in compounds. Examples let us check. Methane, formula is CH4. Atomicity of compound. This is methane is a compound. In this 1 carbon and 4 hydrogens are there. 1 carbon plus 4 hydrogens. So total number of atoms is equal to 5. So atomicity of methane is 5. Next, for example, second example, if you take caustic soda. Caustic soda formula is NaOH, sodium hydroxide. In this atomicity is how much? 1 sodium atom plus 1 oxygen atom plus 1 hydrogen atom makes one molecule of
NaOH. So atomicity of one NaOH molecule is equal to 3. Same like that if you take urea NH2CO NH2. Atomicity. Here number of nitrogens are 2, hydrogens are 4. Here 2 hydrogens, here 2 hydrogens. Same like that number of carbons are 1 and number of oxygens is also 1. So total if you do, you will get 8. That means one urea molecule is made up of 8 atoms. Okay, so atomicity of urea is equal to 8. That means atomicity concept we will use in case of compounds also. Previously monoatomic, diatomic, that all we have seen for elements. Now these are for compounds. Next, glucose if you take, formula is C6H12O6. That means what? Number of carbons are 6, number of hydrogens are 12 and oxygens are also 6. Total if you take, you will get 24. So atomicity of glucose is how much? 24. So this is regarding atomicity in compounds. Next we go for the concept of atomic mass. So definition for atomic mass, it is defined as the number of times an atom of an element is heavier than the atom of C12 isotope. Once again I am repeating the statement. The number of times an atom of an element is heavier than atom of C12 isotope. Okay, how many times the atom of an element is heavier than the atom of a C12 isotope, carbon 12 isotope. You know carbon exists in two forms. Two isotopes are present for carbon. One is C12 and another is C14. Okay, here carbon 12 is taken as a reference element. So taking carbon as a reference, the atomic masses of all other elements are determined. Okay, now please understand carefully. Taking carbon atom as reference, the remaining atomic masses of the remaining elements have been determined. Okay, so we get accurate values by taking carbon 12 as a reference element. That's why I gave it as a note point here. Here carbon 12 isotope is taken as reference element. Okay, so units for atomic mass are AMU. AMU means atomic mass unit. Here one atomic mass unit, you have a value also. 1 AMU is equal to 1.66 into 10 to the power of minus 24 grams. Okay, now please remember this concept, this point. One atomic mass unit in terms of grams, you will calculate it, then you will get 1.66 into 10 to the power of minus 24 grams. If it is in kgs, minus 27 kgs. 1.66 into 10 to the power of minus 27 kgs. This value is called as one atomic mass unit, 1 AMU. Next, if you go for the formula of atomic mass, mass of one atom of an element by 1 by 12th of mass of one carbon 12 isotope. This is the formula for atomic mass of an element. Here C12 isotope is taken as reference element. So please note down. Next comes gram atomic mass. The mass of an element expressed in grams is called as gram atomic mass or gram atomic weight. Previously we have learnt atomic mass. Now this is gram atomic mass. The difference is based on units. Okay, here units are grams. Previously in atomic mass we have learnt that the units are AMU, atomic mass units. Here the units which are to be expressed are only grams. So number of gram atoms. Number of gram atoms means nothing but number of moles only. But it is in terms of moles, in terms of atoms. Number of moles say number of gram atoms kuda. Okay, na, much difference is not there. Sometimes they will use the word moles and sometimes they will use the word gram atoms. So here number of gram atoms, nothing but number of moles. You can find number of moles of what? Of an element. Weight in grams of that element by gram atomic weight, GAW ante enti gram atomic weight. So weight in grams of the element by gram atomic weight gives you number of gram atoms. This in other words number of moles only, but it is in terms of atoms. So you have to check that.
Now you can have a comparison of atomic mass and gram atomic mass. In the name itself it is there, atomic mass, gram atomic mass. Okay now. So if you go for gram atomic mass, okay, the units will be taken in grams. Carbon, once again I am telling, gram atomic mass, in the name itself gram is there, so units can be grams. In case of atomic mass, units can be AMU, atomic mass unit. Okay, now the only difference between gram atomic mass and atomic mass is what? You will find the difference in units. In case of gram atomic mass, okay, the units must be taken in grams. In case of atomic mass, the units must be taken in AMU. Here AMU is nowadays modified as unified mass. If they give U, 12U, U means unified mass. Here carbon weight is 12U. U stands for unified mass. Same like that for nitrogen. Gram atomic mass is 14 grams. Only atomic mass is 14 AMU. Here only atomic mass is there means atomic mass unit. If the word gram is there, then the units can also be grams. Same like that you can take for sulfur. Sulfur atomic mass is 32 AMU. Okay, gram atomic mass is 32 grams. If the word gram is there, then the unit is also grams. If only atomic mass is there, then the units will be AMU. That is only the difference. Oxygen 16.8. Okay, the weight of oxygen in gram atomic mass or GAM. Here I wrote GAM. GAM stands for what? Gram atomic mass. Don't get confused. 16 grams. Whereas only atomic mass of oxygen, if you go, it will be equal to 16 AMU, atomic mass unit. Only atomic mass అడిగితే యూనిట్స్ వచ్చేసి AMU. గ్రామ్ అటామిక్ మాస్ అడిగితే యూనిట్స్ వచ్చేసి గ్రామ్స్. సో ఫైండ్ దట్ డిఫరెన్స్. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. నెక్స్ట్ కమ్స్ యావరేజ్ అటామిక్ మాస్. Suppose if any element is having 2 or more forms, isotopic forms, like you have studied the isotopes of hydrogen. Hydrogen has protium, deuterium and tritium. 3 types of isotopes are there. Suppose if you take for carbon, carbon has 2 isotopes, carbon 12 and carbon 14. Atoms with the same atomic number but different mass number are called as isotopes. So if you find isotopic forms of any elements, then their need arises to calculate the average atomic mass of that element. మనం ఇప్పుడు 2 ఐసోటోప్స్ ఉన్నాయనుకోండి, వాటికి యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? సపోజ్ క్లోరిన్కి ఉంటాయి 2 ఐసోటోప్స్ ఉంటాయి. క్లోరిన్ 1735, క్లోరిన్ 1737. అలాగే కార్బన్ 12, కార్బన్ 14. సో ఇలా ఐసోటోపిక్ ఫార్మ్స్ ఉన్నప్పుడు మనం యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామన్నమాట. సో దానికి ఫార్ములా వచ్చేసి యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A1x1 ప్లస్ A2x2/100. సపోజ్ ఇప్పుడు 2 ఐసోటోప్స్ ఉన్నాయనుకోండి, యూ విల్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా A1x1 ప్లస్ A2x2/100. ఇప్పుడు 3 ఐసోటోప్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇంకొకటి యాడ్ చేసుకుంటాం, A1x1 ప్లస్ A2x2 ప్లస్ A3x3/100 అలా. సో ఇక్కడ A1 A2 ఏంటి? అటామిక్ మాసెస్ ఆఫ్ దట్ ఐసోటోప్స్. సపోజ్ కార్బన్ ఉందనుకోండి, కార్బన్ 12 ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, కార్బన్ 14 కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు 12 and 14 అనేవి అటామిక్ మాసెస్, A1 A2 అనేవి అటామిక్ మాసెస్ ఆఫ్ దట్ ఐసోటోప్స్. ఓకేనా? అలాగే X1 and X2 అనేవి ఏంటి? X1 and X2 ఆర్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అబండెన్స్. ఆ ఐసోటోపిక్ ఫార్మ్స్ నేచర్లో ఎంత పర్సంటేజ్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి, that you call it as X1 and X2. So here X1 and X2 are percentage of abundance of that isotopes in nature. సో మనం ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసుకొని యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. దీని మీద ఒక చిన్న న్యూమరికల్ సమ్ కూడా మనం చూద్దాం. Now let us do one sample numerical on average atomic mass. The relative abundances of C612 and C614 are 98% and 2% respectively. Find their average atomic mass. సో ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటంటే
మనకి 2 ఐసోటోప్స్ ఇచ్చారు. ఒకటి కార్బన్ 12 ఐసోటోప్ అండ్ కార్బన్ 14 ఐసోటోప్. కార్బన్ 12 ఐసోటోప్ వచ్చేసి అబండెన్స్, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అబండెన్స్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ 98%. అండ్ ఫర్ కార్బన్ 14 ఐసోటోప్, percentage of abundance is given as 2%. Now we have to find its average atomic mass. So A1 x1 plus A2 x2 by 100 ఈ ఫార్ములా మనం యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అక్కడ A1 వచ్చేసి అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ కార్బన్ 12 అంటే 12 అవుతుంది అనమాట. మాస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఐసోటోప్ ఈజ్ 12, సెకండ్ ఐసోటోప్ ఈజ్ 14. సో A1 ఈజ్ 12 అండ్ A2 ఈజ్ 14. పర్సంటేజెస్ ఎంత ఇచ్చారు? C12కి 98%, C14కి 2%. అంటే x1 98%, x2 వచ్చేసి 2%. Now we have to calculate average atomic mass. So we will use the formula A1 x1 plus A2 x2 by 100. So substitute చేసుకొని 12 into 98 plus 14 into 2 by 100. సో చేస్తే మనకి సింప్లిఫై చేసుకుంటే 12.04 వస్తుంది. సో 12.04 అనేది యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ both the isotopes of carbon. So in this way we will get some numerical sums based on the concept of average atomic mass. Please note down. ఇంకొక మోడల్ సమ్ చూడండి. నియాన్ ఈజ్ న్యాచురల్లీ అవైలబుల్ యాజ్ Ne2010 అండ్ Ne2210. ఇక్కడ అటామిక్ మాసెస్ ఆఫ్ 2 ఐసోటోప్స్ ఇచ్చారు. 20 ఒకదానిది, ఇంకొక దానిది 22 ఇచ్చారు. యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ ఇచ్చేసారు 20.2 విత్ యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ 22.2. నౌ వాట్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దేర్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అబండెన్స్. సో మనం పర్సంటేజెస్ ఫైండ్ చేయాలి. వాళ్ళు యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ ఇచ్చేసారు, A1 ఇచ్చారు, A2 ఇచ్చారు. అంటే x1 అండ్ x2 అనేది మనం ఫైండ్ చేయాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఒకదానికి పర్సంటేజ్ మనం x అనుకుంటే ఆటోమేటిక్గా అదర్ ఐసోటోప్కి పర్సంటేజ్ విల్ బికమ్ 100 minus x. ఓకేనా? సి లెట్ x బి ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అబండెన్స్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ద 2 ఐసోటోప్స్. దెన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అదర్ ఐసోటోప్ విల్ బికమ్ హౌ మచ్? 100 minus x. ఎందుకంటే రెండిట్లకి కలిపితే 100% కదా. ఒక దానిది x అనుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మనం అదర్ ఐసోటోప్కి పర్సంటేజ్ వచ్చేసి 100 minus x అని తీసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు అదే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తామన్నమాట. సో యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ వచ్చేసి 20.2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20x ప్లస్ ఇంకొక ఐసోటోప్కి పర్సంటేజ్ వచ్చేసి 100 minus x అని తీసుకున్నాం. దాని వెయిట్ వచ్చేసి 22/100. ఇప్పుడు ఇది మనం క్రాస్ మల్టిప్లై చేసి సింప్లిఫై చేయాలన్నమాట. సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేసుకుంటే 20.2 into 100 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20x ప్లస్ 100 into 22, 2200 minus x into 22 minus 22x. సో ఇది సింప్లిఫై చేసుకుంటే 2020 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2200 minus 2x వస్తుంది. సో 2020ని అటుపక్క తీసుకెళ్తే minus 2020 అవుతుంది. 2xని ఇటుపక్క తీసుకొచ్చాం. సో విల్ గెట్ 2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 అండ్ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 180/2 అంటే 90%. అంటే ఒకదానికి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అబండెన్స్ మనకి 90% వచ్చింది. సో ఆటోమేటిక్గా ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అబండెన్స్ ఆఫ్ అదర్ ఎలిమెంట్ విల్ బి 10%. 100 minus 90 చేసుకుంటే 10%. ఓకే, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. నెక్స్ట్ we go with the concept of molecular mass. So molecular mass is defined as the number of times a molecule of it is heavier than 1 AMU. So molecular mass అంటే ఏంటంటే weight of one molecule of a substance by 1/12 of the weight of carbon 12 isotope. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా to define molecular mass we have taken the reference element as carbon 12 isotope. ఓకే, సో ఇక్కడ యూనిట్స్ వచ్చేసి AMU. See molecular mass of carbon dioxide is 44 AMU. ఓకేనా? ఇక్కడ గ్రామ్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి యూనిట్స్ వచ్చేసి గ్రామ్స్ అనమాట. సో సేమ్ థింగ్, ఎనీ మాస్ విచ్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ గ్రామ్స్ యూ కాల్ ఇట్ as గ్రామ్ మాలిక్యులర్ మాస్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మాలిక్యులర్ మాస్ అని అడిగితే 44 AMU అని రాసుకోవాలి. అదే గ్రామ్ మాలిక్యులర్ మాస్ అని అడిగితే 44 grams అని రాసుకోవాలి. గ్రామ్ అన్న వర్డ్ మనకి ఆ క్వశ్చన్లో ఉంటే యూనిట్స్ వచ్చేసి గ్రామ్స్ వస్తాయి. గ్రామ్ మాలిక్యులర్ మాస్ అంటే యూనిట్స్ గ్రామ్స్, ఓన్లీ మాలిక్యులర్ మాస్ అంటే యూనిట్స్ వచ్చేసి AMU. ఓకేనా? అదొకటే
కంపారిటివ్ డిఫరెన్స్ అనమాట. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. Next comes formula mass. Ionic compounds do not have exact independent molecules as their constituent units. Ionic compounds మీకు ఐడియా ఉంటుంది. Ionic compoundsలో మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఇండివిజువల్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్గా ఉండవు అనమాట. ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ అయాన్స్. ఓకేనా? అంటే ఆ కాంపౌండ్లో మీకు మాలిక్యూల్స్ అనేవి దొరకవు, అయాన్స్ దొరుకుతాయి. సో అలాంటి కాంపౌండ్స్కి మాలిక్యులర్ మాస్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలంటే we use the concept of formula mass. Instead of using the word molecular mass, we use the concept of formula mass. So formula mass అన్నా molecular mass అన్నా ఒకటే యాక్చువల్గా, కానీ అయానిక్ కాంపౌండ్స్కి వచ్చేసి మనం మాలిక్యులర్ మాస్నే ఫార్ములా మాస్ అని పిలుస్తాం అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం అయానిక్ కాంపౌండ్కి ఎగ్జాంపుల్ NaCl తీసుకుంటే ఫార్ములా ఫర్ NaCl, formula mass of NaCl is what? Sodium is 23 and chlorine is 35.5. సో టోటల్ వచ్చేసి మనకి 58.5 AMU. ఇక్కడ యూనిట్స్ వచ్చేసి AMU. ఓకేనా? ఫార్ములా మాస్కి యూనిట్స్ వచ్చేసి AMU. సేమ్ లైక్ మాలిక్యులర్ మాస్. బట్ ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్? ఎస్పెషల్లీ ఫర్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్. ఎందుకంటే అయానిక్ కాంపౌండ్స్లో మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఉండవు కాబట్టి. Next we go with the concept of gram molar volume, GMV. Volume occupied by 1 gram molecular weight of any gaseous substance. 1 gram molecular weight అంటే 1 mole. ఓకేనా? Gram molecular weight. Generally we calculate it for 1 mole. Okay, so the volume occupied by 1 mole of any substance at STP. STP అంటే స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ కండిషన్స్. అవి ఏం కండిషన్స్ అంటే 273 కెల్విన్, టెంపరేచర్ వచ్చేసి 273 కెల్విన్ ఉండాలి, ప్రెషర్ వచ్చేసి 1 atmosphere ఉండాలి. సో ఇన్ సచ్ కేస్ at STP the volume occupied by any gas at STP is always equal to 22.4 liters. Okay, now 1 mole of any substance will occupy volume of 22.4 liters at STP. This volume you call it as gram molar volume. ఓకే, సో ఇప్పుడు 1 mole ఆఫ్ ఎనీ సబ్స్టెన్స్ అన్నప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇచ్చిన అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్లో కూడా 1 mole నైట్రోజన్ ఉందనుకోండి, నైట్రోజన్ వెయిట్ 28 grams. ఫర్ 1 mole ఆఫ్ నైట్రోజన్ వెయిట్ ఈస్ 28 grams. సో 1 mole నైట్రోజన్ అని మీనింగ్ అనమాట ఇది. దానికి వాల్యూమ్ వచ్చేసి 22.4 liters. ఇక్కడ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్లో 17 grams NH3. 17 grams NH3 అన్నప్పుడు అది కూడా 1 mole. అమోనియా వెయిట్ వచ్చేసి ఫర్ 1 mole ఆఫ్ అమోనియా మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఈజ్ 17 grams. సో 17 gramsకి వెయిట్ 17 grams అయితే 1 moleకి సేమ్ 17 grams అమోనియాకి వాల్యూమ్ వచ్చేసి 22.4 liters ఉంటుందన్నమాట. సో 1 mole ఆఫ్ ఎనీ సబ్స్టెన్స్ ఆక్యుపైస్ అ వాల్యూమ్ ఆఫ్ హౌ మచ్? 22.4 liters. అలాగే మీకు 44 grams కార్బన్ డైఆక్సైడ్. 1 mole ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వెయిట్ ఈస్ 44 grams. సో 1 mole ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విచ్ ఇస్ 44 grams ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 22.4 liters. సో 1 mole ఆఫ్ ఎనీ సబ్స్టెన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెయిట్ అయితే గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ అవుతుంది, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ అయితే గ్రామ్ మోలార్ వాల్యూమ్ అవుతుంది. గ్రామ్ మోలార్ వాల్యూమ్ అనేది ఫిక్స్డ్ వాల్యూ అనమాట. ఆ వాల్యూ ఎంత? 22.4 liters. అలాగే 71 grams ఆఫ్ Cl2 అది కూడా 22.4 litersే, ఎందుకంటే 1 mole కదా. అలాగే 4 grams ఆఫ్ He హీలియం వెయిట్ వచ్చేసి 4 grams అంటే 1 mole. 1 mole అంటే హీలియంకి కూడా 22.4 litersే. సో 1 mole ఆఫ్ ఎనీ సబ్స్టెన్స్ ఆక్యుపైస్ ఎ వాల్యూమ్ ఆఫ్ 22.4 liters at STP. STP కండిషన్స్ అంటే ఏంటి? టెంపరేచర్ వచ్చేసి 273 కెల్విన్, ప్రెషర్ వచ్చేసి 1 atmosphere. సో అండర్ దీస్ కండిషన్స్ వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై ఎనీ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 22.4 liters and you call that value as gram molar volume. Please note down. Next comes Avogadro number. So Avogadro number is defined as the number of particles present in 1 mole of any substance. 1 mole of any substance లో different types of particles అనేవి ఉంటాయి. ఆ particles may be molecules or they may be atoms or they may be ions. ఓకే, సో ఏ టైప్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అయినా 1 mole ఆఫ్ ఎనీ సబ్స్టెన్స్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అయినా కూడా దే ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ బై అవగాడ్రో నంబర్.
అండ్ అవగాడ్రో నెంబర్కి వాల్యూ వచ్చేసి 6.023 ఇంటూ 10⁻23 పార్టికల్స్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూస్తే అండ్ రిప్రజెంటేషన్ వచ్చేసి NA ఆర్ N ఎలాగైనా రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్స్లో చూడండి, 36.5 grams ఆఫ్ HCl, 1 mole ఆఫ్ HCl వెయిట్ వచ్చేసి 36.5 grams. ఓకేనా? 36.5 grams ఆఫ్ HClలో ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి అంటే అవగాడ్రో నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, అలాగే 44 grams ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి అంటే అవగాడ్రో నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. 1 mole ఆఫ్ ఎనీ సబ్స్టెన్స్ హ్యాస్ అవగాడ్రో నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. ఓకేనా? మాలిక్యూల్స్ అయితే డైరెక్ట్గా సపోజ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ ఎ మాలిక్యూల్. ఒక 1 mole ఆఫ్ CO2, 44 grams CO2లో దిస్ మెనీ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. దట్ నంబర్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ అవగాడ్రో నెంబర్. నేను ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్లో అన్ని మాలిక్యూల్స్ తోటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను. సపోజ్ మీరు నంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ ఫైండ్ చేయాలి అనుకోండి, నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇంటూ అవగాడ్రో నెంబర్, అది కూడా చూద్దాం మనం. అలాగే ఇక్కడ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే 17 grams ఆఫ్ అమోనియా, అందులో ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి? అవగాడ్రో నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. అలాగే 48 grams ఆఫ్ ఓజోన్, O3 అంటే ఓజోన్, అందులో ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి అంటే సేమ్ అవగాడ్రో నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. సో 1 mole ఆఫ్ ఎనీ సబ్స్టెన్స్ ఆక్యుపైస్ హౌ మెనీ మాలిక్యూల్స్ అంటే అవగాడ్రో నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. ఓకేనా? సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. నెక్స్ట్, ఫార్ములా ఫర్ ఫైండింగ్ నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్. నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్కి ఫార్ములా వచ్చేసి నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇంటూ అవగాడ్రో నెంబర్. అలాగే నంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్కి ఫార్ములా వచ్చేసి నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇంటూ అవగాడ్రో నెంబర్ ఇంటూ అటమాసిటీ కూడా చేయాలి. అంటే ఆ మాలిక్యూల్లో ఎన్ని యాటమ్స్ ఉన్నాయో ఆ నెంబర్ని కూడా మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకేనా? అదే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్. సో ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, సో ఈ క్వశ్చన్లో చూడండి, ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్. ఆప్షన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, ఇది ఆప్షన్స్ కావు, క్వశ్చన్స్. సో 1 mole ఆఫ్ అమోనియా, 1 mole ఆఫ్ అమోనియాలో మనం ఫైండ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ రెండు ఫైండ్ చేయాలి. సో నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్కి ఫార్ములా వచ్చేసి నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇంటూ అవగాడ్రో నెంబర్. మనకి 1 mole ఆఫ్ అమోనియా ఇచ్చారు. సో నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ప్లేస్లో 1 తీసుకోవాలి. అలాగే అవగాడ్రో నెంబర్ వచ్చేసి 6.023 ఇంటూ 10⁻23. సో 1 ఇంటూ 6.023 ఇంటూ 10⁻23 మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయన్నమాట అమోనియాలో. అలాగే నంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ వచ్చేసి నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇంటూ అవగాడ్రో నెంబర్ ఇంటూ అటమోసిటీ కూడా చేయాలి కదా. నంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్కి ఫార్ములా వచ్చేసి నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇంటూ అవగాడ్రో నెంబర్ ఇంటూ అటమోసిటీ. నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ క్వశ్చన్లో 1 mole ఇచ్చారు. సో 1 mole అవగాడ్రో నెంబర్ ఇంటూ అటమోసిటీ ఈజ్ 4. అమోనియాలో అటమోసిటీ ఎంత? 1 nitrogen and 3 hydrogens. సో 1 + 3 4. సో అటమోసిటీ 4. సో అవగాడ్రో నెంబర్ ఇంటూ 4 అంటే 4 ఎన్ని యాటమ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో 1 mole ఆఫ్ అమోనియాలో 4 ఇంటూ అవగాడ్రో నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ ఉన్నాయి. అటమోసిటీని కూడా మల్టిప్లై చేయాలి నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ ఫైండ్ చేయడానికి. అలాగే బీ బిట్ చూడండి, CH4. నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ వచ్చేసి మొత్తం ఇదంతా కలిపితే ఒక మాలిక్యూల్, 1 mole ఇంటూ అవగాడ్రో నెంబర్, సో 1 Na. అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇంటూ అవగాడ్రో నెంబర్ ఇంటూ అటమోసిటీ. ఇక్కడ అటమోసిటీ 5 కదా, 1 carbon + 4 hydrogens. సో అటమోసిటీ 5, సో ఇంటూ 5, సో 5 Na అవుతుంది. అలాగే కార్బన్ డైఆక్సైడ్కి వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఏమో 1 ఇంటూ అవగాడ్రో నెంబర్, 1 mole ఇంటూ అవగాడ్రో నెంబర్, సో 1 Na. అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ వచ్చేసి 1 ఇంటూ అవగాడ్రో నెంబర్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్లో నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఒక కార్బన్, 2 ఆక్సిజన్లు. అలాగే అటమోసిటీ 3, సో 3 Na. సో ఇలాగా నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్, నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ ఫైండ్ చేయమని మీకు చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయి. సో ఈ రకంగా చేసుకోవాలన్నమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫార్ములా టు ఫైండ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఫైండ్ చేయాలంటే గివెన్ వెయిట్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. ఈ ఫార్ములా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మనం. ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ 22 grams ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో 22 grams కార్బన్ డైఆక్సైడ్లో ఎన్ని మోల్స్ ఉన్నాయి? సో ఆ క్వశ్చన్ వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఫార్ములా మనకు తెలుసు కదా, గివెన్ వెయిట్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. ఇక్కడ గివెన్ వెయిట్ ఏమో 22 grams,
గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మనమే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి, అది క్వశ్చన్లో ఇవ్వరు. సో గివెన్ వెయిట్ 22, గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ 44 grams. కింద రాసాను, కనిపిస్తుంది కదా, ఓకేనా. గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ 44 grams, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ వచ్చేసి n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 22/44 గివెన్ వెయిట్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. సో 22/44 వచ్చేసి 1/2. సో 22 grams కార్బన్ డైఆక్సైడ్లో ఎన్ని మోల్స్ ఉన్నాయి అంటే మనం ఏం చెప్పాలి, హాఫ్ మోల్, ఓకేనా, 0.5 moles. అలాగే మీరు ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్, ఇలా నేను 4 questions అనేవి ఇచ్చాను. మీరు నా వీడియో ఫాలో అవుతూ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో మీ ఆన్సర్స్ అనేవి పోస్ట్ చేయండి నాకు, ఓకే. సో 51 grams ఆఫ్ అమోనియాలో ఎన్ని మోల్స్ ఉన్నాయో ఫైండ్ చేయాలి. అలాగే 20 grams ఆఫ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఎన్ని మోల్స్ ఉన్నాయో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 100 grams ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్ అండ్ 30 grams ఆఫ్ యూరియా. మీకు ఇది క్యాల్కులేట్ చేసే ముందు మీకు ఈ సబ్స్టెన్సెస్కి ఫార్ములాస్ అనేవి పర్ఫెక్ట్గా తెలిసి ఉండాలన్నమాట. అమోనియా ఫార్ములా వచ్చేసి NH3, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అంటే NaOH, కాల్షియం కార్బోనేట్ అంటే CaCO3, అలాగే యూరియా ఫార్ములా వచ్చేసి NH2CONH2. సో మీకు ఫార్ములాస్ అనేవి పర్ఫెక్ట్గా వస్తేనే ఈ ఫార్ములాస్లో మనం అప్లై చేయడానికి యూజ్ అవుతుందన్నమాట. ఫార్ములాస్ అంటే ఏంటి, కెమికల్ ఫార్ములాస్, సబ్స్టెన్సెస్కి ఉండే మాలిక్యులర్ ఫార్ములాస్, అవి పర్ఫెక్ట్గా వస్తేనే ఈ చాప్టర్లో ఉండే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఫైండ్ చేయడం కానీ, నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ ఫైండ్ చేయడం కానీ, నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఫైండ్ చేయడానికి కానీ అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయన్నమాట. సో మీకు రావాల్సిందల్లా వెయిట్స్, అటామిక్ వెయిట్స్, మాలిక్యులర్ వెయిట్స్ క్యాల్కులేట్ చేయడం, ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్గా వస్తే మోల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేవి ఈజీ అవుతుంది. మీకు అవి పర్ఫెక్ట్గా రాకుండా ఈ మోల్ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా హార్డ్గా ఉంటుంది. సో మీరు ఎంత పర్ఫెక్ట్గా అటామిక్ వెయిట్స్ నేర్చుకుంటారో, అటామిక్ నంబర్స్, అటామిక్ వెయిట్స్ రెండు కూడా అంత పర్ఫెక్ట్గా ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ మోర్ వెయిటేజ్ ఈవెన్ ఇన్ JEE ఆల్సో, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఆల్సో. సో నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫార్ములాస్, ఓకే. ఆ ఫార్ములాస్తో పాటు మనం మోల్ కాన్సెప్ట్లో నేర్చుకునే సమ్స్ చేయాల్సి వచ్చే ఫార్ములాస్, ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటేనే ఈ చాప్టర్ అనేది మీకు ఈజీ అవుతుంది, లేకపోతే చాలా హార్డ్ అనేది ఫీల్ అవుతారనమాట, ఓకే. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డెన్సిటీ. డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ బై వాల్యూమ్, ఇది జనరల్ ఫార్ములా మీకు అందరికీ తెలిసిందే. సో డెన్సిటీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ వచ్చేసి D ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు PM/RT. మనకు ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఉందండి, D ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు PM/RT అని. P ఈజ్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్, M ఈజ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ద గ్యాస్, R ఈజ్ యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ అండ్ T ఈజ్ టెంపరేచర్ ఇన్ కెల్విన్, ఓకేనా. సపోజ్ R వాల్యూ తీసుకుంటే మనం 0.0821 ఇంటూ 0.0821 లీటర్స్ అట్మాస్ఫియర్స్ పర్ మోల్ కెల్విన్. ఈ R వాల్యూ అనేది మనకి గ్యాస్ లాస్లో వస్తుందండి. సో ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడైనా సమ్స్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు డెన్సిటీ కాన్సెప్ట్ అనేది అడిగితే ఈ ఫార్ములా అనేది మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో PM/RT, ఓకే. అలాగే వేపర్ డెన్సిటీ వచ్చేసి మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై 2. మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 ఇంటూ వేపర్ డెన్సిటీ. వేపర్ డెన్సిటీ కాన్సెప్ట్ కూడా అప్పుడప్పుడు అడుగుతున్నారు, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందల్లా ఓన్లీ ఫార్ములా మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై 2, యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వేపర్ డెన్సిటీ. యూనిట్స్ వచ్చేసి యూనిట్స్ ఆఫ్ డెన్సిటీ అయితే గ్రామ్స్ పర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ ఇన్ CGS యూనిట్స్ అండ్ kg per meter cube in MKS యూనిట్స్. అలాగే యూనిట్స్ ఆఫ్ వేపర్ డెన్సిటీ అడిగితే ఫర్ వేపర్ డెన్సిటీ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ యూనిట్స్, ఓకే. ఇట్ ఈస్ అ మియర్ నంబర్, ఓకేనా. మాలిక్యులర్ వెయిట్ని మనం 2తో డివైడ్ చేసుకుంటే ఆ మెజర్మెంట్ని మనం వేపర్ డెన్సిటీ అంటాం, ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డెన్సిటీ. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్లో నెక్స్ట్ వీడియోలో రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి చూద్దాం. అంతవరకు హ్యాపీ లెర్నింగ్, కీప్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ అండ్ ప్లీజ్ రైట్ అండ్ ప్రాక్టీస్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్, బాయ్.